మిత్రులారా నమస్తే. నేను మీ చిత్తలూరి. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు Chittaluri Talk in the course of our spoken English. And in yesterday class, you have been given a few exercises regarding will have, would have, likewise, and shall have, should have is there, and may have is there, might have is there, must have is there, and which is also called future perfect tense. You have been practicing like anything here. So today I would like to tell you about shall have and should have. Actually, shall, whenever you remember always that whenever you're supposed to use a shall, remember that in your sentence the first subject should be first person. The subject should be first person, I, we. You're supposed to use for shall. Always remember that. If you use a shall, slightly there will be variation in the meaning here. If you use a shall with the third person, and it will give the meaning of a condition, and what is that? The action which should be compulsory to be done. So to focus, to emphasize any action, to want anything to happen, certainly in such cases you are supposed to use the he, she after shall. But you remember that in a general way, in a common way, when you're supposed to use the shall, remember that the subjects I, you are better be limited for I and we. So okay, come on. Today I would like to tell you shall have. I shall have finished this project tomorrow by this time. I shall have finished this project tomorrow by this time. అంటే రేపు ఈ సమయానికి నేను ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తి చేసి ఉంటాను. అంటే ఇక్కడ షల్ హ్యావ్ యూజ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ సెన్స్. But your subject is the shall. When the subject is the shall, when the subject is I before shall. Here the subject is I before shall. That's why here, whenever the shall is used by the subject I or we, it will have the future sense. That's what you have to remember in your mind. Okay, friends? So here, I shall have finished this project tomorrow by this time. If I say that, yes, రేపు ఈ సమయానికి నేను ఈ ప్రాజెక్ట్ పూర్తి చేసి ఉంటాను అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఫ్యూచర్ సెన్స్లో మనం చెప్పడం జరిగింది. So as usual that when it comes to our four types of sentences format, simple like the question interrogative sentence comes like this here. Shall I have finished this project tomorrow by this time? This is the question. Shall I have finished this project tomorrow by this time? రేపు ఈ సమయానికి నేను ఈ ప్రాజెక్ట్ పూర్తి చేసి ఉంటానా అని మనం క్వశ్చన్ చేసుకోవటం. And I shall not have finished this project tomorrow by this time. రేపు ఈ సమయానికి నేను ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తి చేసి ఉండను అని చెప్పడం అనమాట. I shall not have also can be said. You're better use the contraction. So what is the contraction for shall not have? The contraction for shall not have is shan't have. Shan't. For shall not, the contraction is shan't. S-H-A-N'-T, shan't. So simply you can say that I shan't have finished this project tomorrow by this time. That's the correct way of using this exercises here. So I shan't have finished this project tomorrow by this time. And negative interrogative, it comes here. Shan't I have finished this project tomorrow by this time? Shan't I have, shall not I have. So instead of saying that it shall not have, shan't I have. So shan't I have, when you say, when you use in the place of shall not, if you use shan't, it's very, very flexible in your spoken English. That's what you should remember that. To use shall not in the place of shall not, you're better use shan't. So shan't I have finished this work? Shan't I have finished this project tomorrow by this time? Like that you should. Yes, this is for I. And so coming to we subject, if in the place of I, if I use the subject we and subject I place lo nenu okavela
We settle on also. We shall have completed this task tomorrow by this time. We shall have completed this task tomorrow by this time. రేపు ఈ సమయానికి మేము ఈ టాస్క్ కంప్లీట్ చేసి ఉంటాము అని చెప్పడం. అంటే ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ వి ఉంది కాబట్టి షెల్ అనేది ఇక్కడ ఫ్యూచర్ సెన్స్ అంటే ఫ్యూచర్ ఇట్ రిఫర్స్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ అనమాట. అంటే ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ tense. Remember that. So we shall have finished this task. We shall have finished this task tomorrow by this time. అంటే రేపు ఈ సమయానికి మేము ఈ టాస్క్ కంప్లీట్ చేసి ఉంటాము అని అడదాం. Shall we have finished this task tomorrow by this time? రేపు ఈ సమయానికి మేము ఈ టాస్క్ కంప్లీట్ చేసి ఉంటామా అని చెప్పడం. తర్వాత we shall not have finished this task tomorrow by this time. We shall not have, as I already told you that in the place of shall not, you are better to use shan't. S-H-A-N apostrophe T. Shan't. Shan't we have finished this task tomorrow by this time? అంటే రేపు మేము ఈ సమయానికి ఈ టాస్క్ పూర్తి చేసి ఉంటామా అని చెప్పడం. అండ్ నెగటివ్ అంటే అఫ్ కోర్స్ వీ షంట్ హ్యావ్ ఫినిష్ దిస్ టాస్క్ టుమారో బై దిస్ టైమ్. అంటే రేపు ఈ సమయానికి మేము ఈ టాస్క్ పూర్తి చేసి ఉండము. వీ షంట్ హ్యావ్ దాన్ని నెగటివ్ ఇంటరాగేట్లో చెప్పినప్పుడు షంట్ వీ హ్యావ్ ఫినిష్ షంట్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ దిస్ టాస్క్ టుమారో బై దిస్ టైమ్. రేపు ఈ సమయానికి మేము ఈ టాస్క్ను పూర్తి చేసి ఉండమా అని క్వశ్చన్ చేయడం. సో ఐ రిపీట్, we shall have completed this task tomorrow by this time. రేపు ఈ సమయానికి మేము ఈ టాస్క్ పూర్తి చేసి ఉంటాము. Shall we have finished or shall we have completed this task tomorrow by this time? రేపు ఈ సమయానికి మేము ఈ టాస్క్ కంప్లీట్ చేసి ఉంటామా? We shan't have completed this task tomorrow by this time. రేపు ఈ సమయానికి మేము ఈ టాస్క్ పూర్తి చేసి ఉండము. Shan't we have completed this task tomorrow by this time? రేపు ఈ సమయానికి మేము ఈ టాస్క్ పూర్తి చేసి ఉండమా? ఇట్లా అంటే ఐతోని మనం వీతోని యూజ్ చేసినప్పుడు షల్ హ్యావ్ అనేది 4 types of sentences how to use అనేది. That's what you have just learned like anything. I hope you understood well these 2 exercises. So likewise, you always remember that whenever you're supposed to use a shall, remember that in your sentence the subject should be I or way. And okay, next you, subject you. Whenever you want to frame the sentences using you here, you remember that. You shall have, she shall have అన్నప్పుడు దాని మీనింగ్ మారిపోతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ మన ఫ్యూచర్ సెన్స్లో ఇఫ్ యూ వాంట్ యూజ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ సెన్స్ you're better change the subject here. So okay, anyhow, that's we have been taking your subject you here. You తీసుకున్నప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందంటే మనం షుడ్తో తీసుకుని యూ షుడ్ హ్యావ్ completed this project tomorrow by this time. నువ్వు రేపు ఈ సమయానికి ఈ ప్రాజెక్టు కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి. కండిషన్ షుడ్ ఆల్వేస్ refers, it's a condition. It's a condition, remember that. You should have completed this project tomorrow by this time. అంటే రేపు ఈ సమయానికి నువ్వు ఈ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి. షుడ్ హ్యావ్ అంటే కంప్లీట్ చేయగలిగి ఉండాలి, కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి. ఇట్స్ ద వర్డ్ మీనింగ్ ఆఫ్ దస్ షుడ్ హ్యావ్ అనమాట. షుడ్ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ టుమారో బై దిస్ టైమ్. అంటే రేపు ఈ సమయానికి నువ్వు ఈ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేసి ఉండాలా అనేది క్వశ్చన్ అవుతుంది. యూ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ దిస్ టాస్క్ టుమారో బై దిస్ టైమ్. రేపు ఈ సమయానికి నువ్వు ఈ టాస్క్ కంప్లీట్ చేసి ఉండకూడదు. నెగిటివ్ సెంటెన్స్. దాన్ని యూ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ అనడానికి బదులు మనం యూ షుంట్ హ్యావ్ అన్నారు. యూ షుంట్ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ దిస్ టాస్క్ టుమారో బై దిస్ టైమ్. షుంట్ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ దిస్ టాస్క్ టుమారో బై దిస్ టైమ్. మరి టుమారో బై దిస్ టైమ్ షుంట్ completed this task tomorrow by this time. అంటే రేపు ఈ సమయానికి నువ్వు ఈ టాస్క్ కంప్లీట్ చేసి ఉండకూడదా అని అడుగుతున్నావు. కండిషన్ల క్వశ్చన్ అనమాట. సో యూ షుడ్ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ దిస్ టాస్క్ టుమారో బై దిస్ టైమ్. షుడ్ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ దిస్ టాస్క్ టుమారో బై దిస్ టైమ్. యూ షుడ్ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ దిస్ టాస్క్ టుమారో బై దిస్ టైమ్. షుడ్ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ దిస్ టాస్క్ టుమారో బై దిస్ టైమ్. ఇట్లా షుడ్ హ్యావ్ తోటి మీరు
ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో సరే హ్యావ్ షుడ్ హ్యావ్ ఈజ్ ఓవర్. So like I was here, can I have, could I already told you that? May have, might have, must have. That's what I would like to tell you now. May have అనుకోండి. I may have finished my task tomorrow by this time. I may have finished. అంటే నేను పూర్తి చేసి ఉండవచ్చు. అంటే పూర్తి చేసి ఉండవచ్చు అంటే రేపు ఈ సమయానికి నేను ఈ పనిని పూర్తి చేసి ఉండవచ్చు అంటానికి మనం మే హ్యావ్ ఫినిష్డ్ అని చేస్తాం. Yes, may you have finished this work tomorrow by this time. రేపు ఈ సమయానికి మీరు ఈ వర్క్ పూర్తి చేసి ఉంటారా అని ఎవరైనా మిమ్మల్ని అడిగినప్పుడు ఆ వర్డ్స్ I may not have finished this work tomorrow by this time అని చెప్తాం. I may not have, I may time. Short from I may time, finish this work tomorrow by this time. Otherwise, if it is possible, there's a certain possibility is there. You can simply say that. Yes, I may have finished this work tomorrow by this time. So I may have finished this work tomorrow by this time. రేపు ఈ సమయానికి నేను ఈ వర్క్ పూర్తి చేసి ఉండవచ్చు. May I have finished this work tomorrow by this time. రేపు ఈ సమయానికి నేను ఈ వర్క్ పూర్తి చేసి ఉండవచ్చా. I may not have finished this work tomorrow by this time. I may not. May not can be said in contraction. Mayn't. M-A-Y-N-apostrophe-T. Mayn't. Remember that. I mayn't have finished this work tomorrow by this time. Mayn't I finish this work tomorrow by this time? Mayn't I finish this work tomorrow by this time? I may have finished this work tomorrow by this time. May I have finished this work tomorrow by this time? I mayn't have finished this work tomorrow by this time. Mayn't I have finished this work tomorrow by this time? Likewise, may have. We may have completed our tasks tomorrow by this time. May we have finished this work tomorrow by this time. May we have finished our task tomorrow by this time. We may have finished this task tomorrow by this time. Mayn't we have finished this work tomorrow by this time? With the way. You may have finished this task. May you have finished this task. You mayn't have finished this task. Mayn't you have finished this task. ఇట్లా యూతో ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. అలా you can apply, you should go on applying he, she, it, they and also your noun. అట్లా might haveతో చూద్దాం మనం. Might have. I might have reached my home. I might have reached my home tomorrow by this time. రేపు సమయానికి నేను నా ఇల్లు చేరుకుని ఉండవచ్చు. I might have reached. నేను రేపు ఈ సమయానికి నేను చేరి ఉండవచ్చు అంటే దర్ ఇస్ నో అష్యూరెన్స్, కంప్లీట్ అష్యూరెన్స్. దర్ ఇస్ నో కంప్లీట్ అష్యూరెన్స్ ఫర్ దిస్. మే హ్యావ్ విల్ హ్యావ్ సర్టన్ అష్యూరెన్స్ కంపేరింగ్ టు మైట్ హ్యావ్. Might have as a little assurance comparing to may have. If you say I may have reached home, అంటే నేను రేపు ఇంటికి చేరి ఉండవచ్చు. Instead of that, if you say that I might have reached home, I might have reached home means, of course, it has a less assurance. So there is a slight difference between may have and might have. Please remember, friends. So I might have reached home. నేను ఇంటికి చేరి ఉండవచ్చు. Might I have reached home? నేను ఇంటికి చేరి ఉండవచ్చా? I mightn't have reached home. నేను ఇంటికి చేరి ఉండకపోవచ్చు. Mightn't have reached home. నేను ఇంటికి చేరి ఉండకపోవచ్చా? ఉండి ఉండకపోవచ్చు అంటే some less assurance is there. So there is no 100% guarantee whether you to reach your home tomorrow by this time or not, like that. ఇట్లా might have. We might have watched the program. Might we have watched the program? We mightn't have watched the program. Mightn't we watch the program? You might have reached your target. Might you have reached your target?
You mightn't have reached your target. Mightn't have reached your target. You thought. He might have finished his project. Might he have finished his project? He mightn't have finished his project. Mightn't he have finished his project? She might have cooked well. Might she have cooked well? She mightn't have cooked well. Mightn't she have cooked well? ఇట్లా షేదోస్. They might have reached the meeting spot. Might they have reached the meeting spot? They mightn't have reached the meeting spot. Mightn't they have reached the meeting spot? ఇట్లా మైట్ దే తోటి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. ఇట్లా అనమాట. సో కమింగ్ టు లాస్ట్ వన్, మస్ట్ హ్యావ్. మస్ట్ హ్యావ్ అక్కడ షుడ్ హ్యావ్ ఎర్లియర్ ఆల్రెడీ వీ హ్యాడ్ ప్రాక్టీస్డ్. నౌ మస్ట్ హ్యావ్ అంటే తప్పనిసరిగా. షుడ్ హ్యావ్ అన్నప్పుడు కండిషన్. యూ షుడ్ హ్యావ్ ఫినిష్డ్ అంటే నువ్వు ఆ పని పూర్తి చేసి ఉండాలి. యూ మస్ట్ హ్యావ్ ఫినిష్డ్ అన్నాను అనుకోండి. యూ మస్ట్ హ్యావ్ ఫినిష్డ్ అన్నప్పుడు నువ్వు తప్పనిసరిగా పూర్తి చేసి ఉండాలి. అంటే అక్కడ తప్పకుండా పూర్తి చేసి ఉండాలి అని వస్తుంది. షుడ్ హ్యావ్, యూ షుడ్ హ్యావ్ ఫినిష్డ్ ఇట్. ఇది నువ్వు తప్పనిసరిగా పూర్తి చేసి ఉండాలి. యూ మస్ట్ హ్యావ్ ఫినిష్డ్ ఇట్ అన్నప్పుడు నువ్వు యూ షుడ్ హ్యావ్ ఫినిష్డ్ ఇట్ అన్నప్పుడు నువ్వు ఇది పూర్తి చేసి ఉండాలి. అది కండిషన్. ఇట్స్ ఎ మియర్ కండిషన్. యూ మస్ట్ హ్యావ్ ఫినిష్డ్ ఇట్ అన్నప్పుడు నువ్వు తప్పనిసరిగా ఇది పూర్తి చేసి ఉండాలి. ఇది తప్పనిసరిగా అంటే సర్టన్లీ, certainly, 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 100% assurance that you are giving or you are speaking to others by using the must have. Remember that, friends. So, I must have attended the meeting. అంటే నేను తప్పనిసరిగా మీటింగ్ అటెండ్ అవి ఉంటాను అని చెప్పడం. Must I have attended the meeting? I mustn't have attended the meeting. I must not have attended the meeting అన్నప్పుడు మస్ట్ నాట్ హ్యావ్ అని కాస్త మనం మజంట్ హ్యావ్ అంటాం షార్ట్ ఫామ్లో, కాంట్రాక్షన్. I mustn't have attended the meeting. Mustn't I have attended the meeting? We must have watched the movie. Must we watch the movie? We mustn't have watched the movie. Mustn't we watch the movie? అట్లా. You must have reached your destination. Must you have reached your destination? You mustn't have reached your destination. Mustn't you have reached your destination? You do. He must have completed his task. Must he have completed his task? He mustn't have completed his task. Mustn't he have completed his task? She must have prepared a dish. Must he have prepared the dish? She mustn't have prepared the dish. Mustn't she have prepared the dish? They must have reached their point. Must they have reached their point? They mustn't have reached their point. Mustn't they have reached their point? Must have though. So itla మీరు will to must have వరకు కూడా ఇవన్నీ ఫ్యూచర్ కమ్స్ అండర్ ఆల్, they all comes under the category of future perfect the exercises which you are having the future perfect sense. Will have to must have you practice in this class. Will have, would have, shall have, should have, may have, might have, must have, can have, could have, likewise. Will have to mere practice చేశారు, would have to practice చేశారు, shall have to practice చేశారు, should have to practice చేశారు, can have to practice చేశారు, could have to practice చేశారు. మరి class after this class you are better practice with may have to practice చేయండి, might have to practice చేయండి, must have to practice చేయండి. ఫ్యూచర్లో పలానా సమయానికి ఈ పని పూర్తి చేసి ఉంటాను, ఫ్యూచర్లో పలానా సమయానికి ఈ పని పూర్తి చేసి ఉంటారు అని చెప్పడానికి మనం ఈ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఇది విల్ హ్యావ్ టు మస్ట్ హ్యావ్ ఉంటాయి. విల్ హ్యావ్తో ఒకసారి, వుడ్ హ్యావ్తో ఒకసారి, షల్ హ్యావ్తో ఒకసారి, షుడ్ హ్యావ్తో ఒకసారి, కెన్ హ్యావ్తో ఒకసారి, షుడ్ హ్యావ్తో ఒకసారి,
could have to ఒకసారి, may have to ఒకసారి, might have to ఒకసారి, must have to ఒకసారి. Number of examples you have to frame yourself, and you should go on practicing every time. My dear friends, I love you all. The practice makes a vital role in your preparation. Practice, practice and practice. మీరు ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత మంచిది మీకే. ఇన్నిసార్లు అరే చెప్పిందే చెప్పి ఎందుకు చెప్తున్నాడు రా భయ్ ఇదంతా అని మీకు ఒకసారి చిరాకు దొబ్బచ్చు. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మళ్ళీ ఇట్లాంటి చిరాకులు మీకు దొబ్బకుండా ఉండడానికి. ఇట్లాంటి చిరాకులు మీ మైండ్లోకి రావద్దు. ఏదైనా నేర్చుకునేటప్పుడు, ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు మనకు అది చాలా పరీక్షలు పెడుతుంది. ఈ పరీక్షలన్నిటినీ మనం తట్టుకున్నప్పుడు మాత్రమే నిలబడతాం. ఇట్స్ నాట్ అ డే అండ్ నైట్ జాబ్ అండి. ఏది ఊరికే రాదు కదా. ఆయన ఎవరో ఒక పెద్ద ఆయన బంగారం ఆటలో చెప్తుంటాడు, డబ్బులు ఊరికే రావు అని. ఇంగ్లీష్ ఊరికే రాదు, ఇంగ్లీష్ ఊరికే రాదు. ప్రాక్టీస్ చేయాలి, ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అండ్ అఫ్కోర్స్ ఊరికే రాదంటే మీరు నా ఛానల్లో ఇట్లా ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ రెగ్యులర్గా చూసారనుకోండి, మీరు డబ్బులు కట్టేది ఏం లేదు కదా, ఊరికే వస్తుంది. బట్ ఇక్కడ ఊరికే అంటే అర్థం ఏంటంటే ఊరికనే నా ఛానల్లో ఈ వాచ్ చేసేసి క్లాసెస్ చూసేసి సెల్ ఫోన్ మళ్ళీ యాప్ చేసేసి పక్క వెళ్ళిపోతే రాదండి. వీడియోస్ ముందు పెట్టుకోవాలి, ప్రాక్టీస్ చేయాలండి. ఈసారి ఎట్లా ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఇట్లనే మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఐఎమ్ ద పర్సన్ హూ కెన్ స్పీక్ బ్యూటిఫుల్ English. I can only speak fluent English because I've been following Mr. Chittaluri. I've been following Mr. Chittaluri Talk. అనే కాన్ఫిడెన్స్ మీలో ఉండాలి. So I'm here to give you more and more examples every day in my class. Don't forget to follow my channel. మీకోసమేనండి. నేను కామ్గా ఇంట్లో కూర్చున్న నా జీతం నాకు వస్తుంది. మా మిత్రులు అడుగుతూ ఉంటారు, ఎందుకా బాబా నీకంత ఇది, ఎందుక ఈ క్వశ్చన్ క్లాసెస్ ఏదో స్టార్ట్ చేసి యూట్యూబ్లో పెడతా ఉంటావు, ఎందుకు వచ్చినా కోలా, రోజు పిల్లలకు టీచింగ్ చేస్తూనే ఉన్నావు కదా, నీ జీతం నీకు వస్తుంది కదా, హ్యాపీగా ఇంట్లో కూర్చుని హ్యాపీగా రెస్ట్ తీసుకునేదానికి ఎందుకా బాబా నీకు ఇవన్నీ అని మా ఫ్రెండ్స్ అంటూ ఉంటారు. నెవర్. మా ఫ్రెండ్స్ అన్న మన మైండ్లో ఏదైతే ఉందో మనకున్న జ్ఞానాన్ని 10 మందికి పంచాలి. అది దట్స్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్. దట్స్ వాట్ ఐ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ ఇన్. నా దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్న జ్ఞానాన్ని మీరు మాత్రం పంచకుండా ఉంటారా? మీరు కూడా రేపు ఎక్స్పర్ట్స్ అయిన తర్వాత స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్లో యూ విల్ ఆల్సో గో ఆన్ టీచింగ్ సమ్ అదర్ పీపుల్. కాబట్టి షేర్ యువర్ నాలెడ్జ్. That is my policy. Of course, coming to today's class, I hope you understood well and you enjoyed well. So no doubt in that, I have full confidence in my mind that one day you will all become best speakers by following my spoken English videos. Once again, love you all. Don't forget to subscribe my channel. Like, share and subscribe my channel. I love you all. I want your support. మీ సపోర్ట్ నాకు కావాలి. మీరు లేకుండా నేను లేను. లవ్ యూ ఆల్. వన్స్ అగైన్ యువర్స్ చిత్తలూరి.